Good morning, dear children. Welcome back to our English class. Today we are going to discuss Lesson 4 is a poem, Somebody's Mother. Look at the yellow box given there. Which day is celebrated to show appreciation for mothers and mother figures? Answer: second Sunday of May. Mother's Day is celebrated on second Sunday of May. Let's move on to the poem. The woman was old and ragged and grey, and bent with the chill of the winter's day. The street was wet with a recent snow, and the woman's feet were aged and slow. These lines means that the woman was wearing torn clothes, her hair was grey, and she was bent due to the cold of the winter's day. Because of the winter, the street was wet with snow. The woman was aged and her feet were slow. ആ ബിസി സ്ട്രീറ്റിൽ ഒരമ്മ നിൽക്കുകയാണ്. ആ അമ്മയെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ടോൺഡ് ക്ലോത്താണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്, തലമുടി നരച്ചിട്ടുണ്ട്, വിൻ്ററിൻ്റെ തണുപ്പ് കൊണ്ട് വിറയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സ്ട്രീറ്റ് മുഴുവൻ റീസെൻറ്റ് സ്നോ വീണ് നിറഞ്ഞിരുന്നു. ലുക്ക് അറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ. ഷീ സ്റ്റുഡ് അറ്റ് ദ ക്രോസിംഗ് ആൻഡ് വെയിറ്റഡ് ലോങ്, alone, uncared for, amid the throng. Down the street with laughter and shout, glad in the freedom of school let out. The uncared woman was alone, and she had waited in the middle of a large crowd of people for a long time to cross the street. It was the time of school let out, and the children came with laughter and shout. Chill means cold. Throng means a large crowd of people. ആ വയസ്സായ അമ്മ റോഡ് സൈഡിൽ നിൽക്കുകയാണ്, റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒറ്റയ്ക്ക് ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ആ ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ അമ്മ നിൽക്കുകയാണ്. ആ സമയം സ്കൂൾ വിടുന്ന സമയമായിരുന്നു. കുട്ടികൾ ആർത്തുല്ലസിച്ച് അതുവഴി വന്നു. അവർ ആട്ടിൻകൂട്ടം പോലെ കടന്നുപോയി. ലുക്ക് അറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ. Came the boys like a flock of sheep, hailing the snow pile white and deep. Past the woman so old and grey, hastened the children on their way. Boys came like flock of sheep, heap of snow formed due to snow falling. Children moved quickly past the old woman. Hasten means to move quickly. Look at next page. At last came one of the merry troop, the gayest laddie of all the group. He paused beside her and whispered low, "I'll help you cross if you wish to go." At last came the happiest group of young boys. One of the boys stopped near her and said that he would help her to cross the road. അവസാനം ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ വന്നു. അതിലൊരു കുട്ടി ആ അമ്മയുടെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് അമ്മയെ ഞാൻ സഹായിക്കാമെന്ന് വളരെ ശബ്ദം താഴ്ത്തി പറഞ്ഞു. ലാഡി മീൻസ് എ ബോയ് ഓർ എ യങ് മാൻ. പോസ്റ്റ് മീൻസ് സ്റ്റോപ്പ് മൂവിങ്. Look at next line. He guided the trembling feet along, proud that his own were firm and strong. Then back again to his friends he went, his young heart happy and well content. He guided the trembling old woman to cross the road, thinking that his feet were firm and strong. He went back to his friends, but his heart was happy and fully satisfied. അമ്മയുടെ കാലുകൾ വിറയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ അവന് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട്. തൻ്റെ കാലുകൾ സ്ട്രോങ് ആണ്, ഉറച്ചതാണെന്നുള്ള വിശ്വാസമുണ്ട്. അങ്ങനെ അവൻ അമ്മയെ ക്രോസ് ചെയ്ത് റോഡ് കടത്താൻ സഹായിച്ചു. തിരിച്ച് തൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ അവൻ്റെ ഹൃദയം സന്തോഷം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു. ലുക്ക് അറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ. ഷീ ഈസ് സംബഡീസ് മദർ. ബോയ്സ് യു നോ, ഫോർ ഓൾ ഷീ ഈസ് ഏജ്ഡ് ആൻഡ് പുവർ ആൻഡ് സ്ലോ, ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് സം ഫെലോ വിൽ ലെൻഡ് എ ഹാൻഡ് to help my mother, you understand. If ever she is poor and old and grey, when her own dear boy is far away. He said to his friends that the aged, poor and old woman was somebody's mother. He has a hope that when her mother would be poor, old and grey, someone would help his own mother when he would be far away from his mother. അവൻ തൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറയുകയാണ്, ഇത് ആരുടെയെങ്കിലും അമ്മയായിരിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ സഹായിച്ചത്, പക്ഷേ എൻ്റെ അമ്മയും ഈ അവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോൾ
ഞാൻ അടുത്തില്ലെങ്കിൽ, അമ്മയുടെ സമീപത്ത് സ്വന്തം മോനില്ലെങ്കിൽ പോലും ആരെങ്കിലും എൻ്റെ അമ്മയെയും ഇതുപോലെ സഹായിക്കുമായിരിക്കാം എന്നവൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. ലുക്ക് അറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് പേജ്. പിക്ക് ഔട്ട് ദ റൈമിംഗ് വേർഡ് പെയർസ് ഫ്രം ദ പോം. ഗ്രേ, ഡേ, സ്നോ, സ്ലോ, ഷൗട്ട്, ഔട്ട്, ലോങ്, ടോങ്, ഷീപ്പ്, ഡീപ്പ്, ഗ്രേ, വേ, troop, group, low, go. You should pick out other rhyming words from the poem and write it in the space given there. So dear children, that's the end of today's class. Thank you everyone. See you.